optimizers. Электромагнитные фильтры на входе, на выходе. What is important? Power line communication. What gives you a monitoring? In our case, to keep the monitoring, to have the monitoring features, you don't have to additional cable. PLC — это, в общем-то, модуль, который позволяет вам мониторить систему, и вам не нужно использовать никакие дополнительные кабеля. It's on the same power line, yes? Он подключен туда же. And this is inverter inside. In this case, it's three-phase inverter. We see the display and buttons. We have a power flow from DC here. There is a conversion. Here we still have capacitors. Here we have an element that is responsible to making the sinusoid, and here we have relays that are responsible to disconnect the inverter in case of the. В общем-то, это то, как устроен инвертор, вы можете видеть. Да, в общем-то, у нас есть вход, у нас дисплей находится в середине, у нас есть реле, которое, собственно говоря, управляет конверсией. Here and here we have also electromagnetic components, fields. Также у нас есть электромагнитические фильтры. Somewhere here there is a RCD, so residual current device that is connected to the relays to disconnect in case of the residual current. Также у нас есть отключатель, который будет отключать эту систему, если у нас есть скачки напряжения. What is the most important thing in terms of the one-phase inverter is that what you can see here, there is no electrolytic capacitors. Вы можете видеть, что в однофазовых инверторах здесь нет электролитических капацитаторов. And also the way how we are creating the sinus is a little bit completely different than in a standard three-phase inverter. И это абсолютно полностью отличается, да, от стандартного трехфазового. This is the reason and this is the answer why we can reach so high efficiency in terms of one-phase inverter. Normal one-phase inverter on the market, our competitor's product has 97.5, we have 99.2 maximum efficiency. Поэтому мы можем достичь такой высокой эффективности, в отличие от наших конкурентов, у которых обычно 97,5%. Мы гарантируем 99. The rest is more or less the same like in three-phase inverter. В общем-то, это точно так же работает, как и трехфазовый инвертор. Okay, now to understand how our system works, in case of night, where there is no voltage and modules, как работает наша система, допустим, когда ночь есть и вольтажа нет. So inverter detects less than 6 volts. In fact, there is zero because no modules produce the voltage, so no optimizer gives the voltage. Is in standby mode, night mode. Как только у нас напряжение падает, да, до меньше, чем 6 вольт, в общем-то, вольт вообще там не будет, потому что у нас ночь, система переходит в ночной режим автоматически. As soon as the inverter will detect more than 6 volts, we calculate that minimum 6 optimizers. So if optimizer will start working, then it wakes up from night mode and starting sending the signal to the optimizers. Как только система ловит сигнал, что у нас больше 6 вольт, в общем, потому что у нас, допустим, 6 оптимизаторов стоит, то система просыпается и сразу же начинает посылать сигналы. The wake-up signal is transmitted on 54, 64 kilohertz, and it's a constantly signal that wake up the optimizer. Сигнал это 54-64 Гц, и в общем-то это сигнал, который пробуждает постоянно систему. Before optimizers will reach the signal, gives the output side 1 volt, and this is our safety feature, safe DC, yes? Пока система не проснулась, каждый оптимизатор выдает 1 вольт, это наша система безопасности, о которой мы говорили уже раньше. So in other words, before optimizers will get the signal, will give 1 volt. So if we take 1 modules, we'll connect 1 optimizers and we'll take multimeters to plus and minus, there will be 1 volt. В общем-то, идея в том, что пока оптимизаторы не получили этот сигнал пробуждения, да, они будут в любом случае выдавать только 1 вольт, как и в случае, если мы работаем в безопасном режиме. Если мы измерим напряжение в системе, мы получим 1 вольт. If inverter is not working because it's disconnected, because there is no grid or grid is unstable. Если инвертор, например, не работает по какой-то причине, сети нет или сеть нестабильна, он отключился, the wake-up signal is also not sending to the optimizer. То сигнал вот этого пробуждения, он не идет в оптимизатор. Okay, but optimizers get the wake-up signal and start trying to search the MPP for every single module separately. So it's changing from safety mode to production mode. Оптимизатор просыпается, после этого они начинают проверять сигналы каждого модуля индивидуально. И, в общем-то, они из режима безопасного, из безопасного режима переходят в режим производства. What is happened? That
safe voltage is changed to the voltage that is set by inverter. Our inverters are working always with fixed voltage, so inverters decide what voltage will be. I will explain later on. Получается, что вольтаж у нас меняется, и вот эта вот цифра конечная, которая у нас получается, она зависит от инвертора, потому что все наши инверторы работают с фиксированным вольтажем, да, и, в общем-то, установка и настройки определяют эту конечную цифру. So for one phase inverter is 380 volts. So in this case we have 10 optimizers, and each optimizer gives you 38 to give at the input of the inverter 380. Допустим, вход у нас 380 вольт у нашего инвертора, и у нас 10 панелей, 10 оптимизаторов, каждый выдает по 38, соответственно, сумма получается входа 380. So inverter is starting producing the current appears here, and also current appears on the AC side. So after conversion. Производится конверсия, производится ток. Optimizers is sending data every single 5 minutes. Каждые 5 минут оптимизаторы посылают информацию. And in this case, the yellow LED on the inverter is blinking. So Если yellow LED is not there. то мигает желтенький диод. Okay, in case of three-phase inverters, we have no 380, but we have 750. Если это трифазовый, то, естественно, у нас 750, да, не 380. So optimizers on DC side also gives other. Соответственно, оптимизаторы выдают другие величины. Okay, let's go because it's the same. Это все то же самое. So in this case, we have, let's say, 20 optimizers. So average gives 37.5 to reach 750. Здесь у нас, ну, допустим, 20 оптимизаторов, поэтому каждый выдает 37,5 для того, чтобы в сумме у нас получилось 750. What is important? Why 400 and 750? Вопрос, почему 400 и 750 это важно? In terms of one-phase inverter, on AC side we have 230, yes, AC current. 230? Yeah. Окей, если у нас однофазовый, то у нас 230 ток переменный, да, с одной стороны. So to make with very good efficiency and input, DC input side of inverters, we have to have something around 300, 350, 380. Соответственно, чтобы эффективность была хорошая, да, нам нужно иметь вход где-то 300, 330, 280. Many one-phase inverter of our competitors has a nominal voltage 350. У наших конкурентов номинальный вольтаж 350. If we deliver it from modus 350, then inverter will work with highest efficiency. Если мы, в общем-то, как-то оттуда отходим, то инвертор будет работать с гораздо большей эффективностью. If will be lower or higher, then the efficiency will be a little bit different than the maximum efficiency. Если, в общем-то, там чуть больше, чуть меньше, то тогда эффективность тоже меняется. So we saw that, we said, okay, if we are able to have additional devices, DC-DC converter, let's force the inverter working with fixed voltage. В общем-то, мы это заметили, да, и мы решили, что раз у нас уже есть отдельное устройство, которое, в общем, нам позволяет это сделать, давайте использовать фиксированный вольтаж. And 380 is for one phase, why 750 for однофазовый, 750 для трехфазового. Почему? Because we don't have 230, we have 400 between phases. Потому что у нас не 230, а у нас 400 между фазами, правильно? And again, to reach 400 AC current, we need on input side 700. Чтобы довести 400 переменного, то нам нужен вход 750. Okay, the same situation. And ситуация такая же. As soon as we have inverter turned off, we have in safety mode. Когда инвертор выключается, система переходит в безопасный режим. And now we turn on the inverter. This is a summary what I explained you. One phase HDF and three phase inverter. Инвертор, это я вам уже все объяснил, однофазовый, трехфазовый. And what is going here? We have 10 modules that every module gives 280 watt. Obviously, у нас 10 модулей, каждый модуль выдает 280 ватт. It's a hypothetical situation. Это гипотетическая ситуация. Because in real life there is no situation that each modules work exactly the same. Потому что в реальной жизни не существует ситуации, когда все модули будут работать одинаково. But let's analyze it. We have 2,800 watts. Давайте проанализируем. Вот у нас 2800 ватт. Divided by 380 fixed voltage from one phase inverter. Разделяем мы на фиксированный вольтаж однофазового инвертора 380.
we have 7.4 amps. Получается у нас 7,4 ампера. And to check it, 280, the power of the optimizers divided by 7.4 gives us 38. Проверяем мы на одном модуле, да, 280 делим на 7,4 ампера, получается 38 вольт. 10 modules 38 give us on input side 308. 10 модулей по 38 вольт обеспечивают нам вход 380. In SolarEdge system, voltage that we have here, it doesn't depend on any factors that, like in standard system. So it doesn't depend on the radiation and the temperature. В системе SolarEdge, в любой системе SolarEdge, этот вольтаж, он не будет зависеть от каких-то внешних факторов, от температуры, например, и от солнечной радиации. There is this relation between modules and optimizers, but the efficiency is much higher because we are working on very small numbers. Эффективность настолько высокая, потому что есть вот это вот сообщение между модулями и оптимизаторами, и мы работаем с достаточно небольшими цифрами, достаточно небольшими показателями. So to understand how the standard system will look like, if we connect modules in series, we have 10 modules in series with voltage 31 Стандартная система теряет вольтаж, потому что мы все подключаем сериями. Да? Вот у нас получается 10 панелей с вольтажем 31. So 31 multiplied by 10 gives us 310. 31 умножаем мы на 10, получается 310. Multiplied by 9 amps would give us around 2800, the same as in SolarEdge system. Умножаем на 9 ампер, в общем-то это нам тоже даст 2800, в общем-то это очень похожий показатель на SolarEdge. But in real life, there is no situation that each module gives the same. So let's analyze situation where we have some shading. Модули не выдают никогда одинаковые показатели. Давайте проанализируем ситуацию, если у нас тень появилась. So let's assume that this module gives us 140. Предположим, этот модуль 140 нам дает. So total power is 2660. Соответственно, падает вход, да, 2000. Общая у нас получается 2660. Voltage is not changing, so divided by 380. Делим мы на 380 все равно. Current was reduced in this case from 7.4 to 7 amps. И получается, сколько у нас падает, да, с 7,4 до 7 ампер. And to check, 280 divided by 7 gives us 40 volts. И по итогу получается 40 вольт у нас. And here 140 divided by 7 gives us 20. И здесь, в случае затемнения, 140 делим опять же на 7, получаем 20. This part of the system is less efficient. Эта часть системы работает не так эффективно. So the rest of 9 optimizers has to compensate, and before was 38 and now it's 40. Поэтому все остальные оптимизаторы начинают компенсировать эту потерю, и от 38 они начинают подавать 40. And now the questions: what would be the production for standard system if there would be no optimization? Вопрос: если бы оптимизаторов не было и была бы стандартная система, то какие бы здесь были показатели? Производство было. Минимально. Yeah, to what level? Yeah, everything will be dropped, but Все what level? показатели бы снизились, но насколько? До минимальной панели до 20. Минус 280. No, but without optimization, so we have 280, so you are trying to say that production will be 1400. Получается 1400 по итогу у нас будет, да? It's not correct answer. Неправильный ответ. Advanced training, and we choose a special situation. What happened here? Это уже тема такого очень серьезного другого тренинга. Что все-таки на самом деле происходит? That will be the truth if no bypass direct reaction. Это было бы правдой, если бы не было байпаса. But here we have a bypass direct reaction. So some really shaded part of the module was bypassed. В общем-то, что происходит? На самом деле максимально затененная часть модуля происходит байпас, да, все отличается. The production here will be 31 multiplied by 9. Производство было бы 31 умножен на 9 plus 20. плюс 20. It gives us not 310 but 300, and multiplied by the lowest amperage, so 7. Умноженное на самый нижний показатель ампер, то есть на 7. So 2100. То есть было бы 2100. Comparing to SolarEdge 2660. По сравнению с SolarEdge, который в любом случае бы выдал 2660. It gives us 30% of difference because one module is 30% shaded. разница, потому что просто один модуль в тени. And we have to take into account that in this case the bypass diode in one module wrapped. И нам нужно учитывать, что байпас в одном модуле среагировал.
it's a big difference. If we take into account that modules working like this, I don't know, 50% per day or something like this, we are talking about 30% of difference. Это большая разница, 30% разницы между модулями, это очень много, потому что если у нас несколько модулей в тени, например, оказывается, условия меняются. Okay, let's assume that we cover one module. Давайте представим, что один модуль у нас полностью закрыт. What's happened? 2520 divided by 380 volts. 520 разделяется на 6,6, на 380 вольт. Give us 6.6 amps. По итогу получается 6,6 ампер. So again, we lose one module, and what's changed? Voltage is fixed, so what's changed the amperes. Мы теряем один модуль, вольтаж у нас все равно фиксированный, и что мы теряем? Мы теряем ампер. And again, because of this module is not completely working, the rest 9 has to adapt to the new situation to keep 380 always on fixed value. В нашем случае работает так, что в любом случае все оптимизаторы работают, и они компенсируют то, что один модуль у нас, в общем-то, отключен. Они продолжают работать с нашим фиксированным вольтажом. It works the same for multiply connections, so P600, 700, and 800 modules, where you optimizer, where you have a possibility to connect two modules to one optimizer. Точно так же это работает и в системе, когда вы два модуля к одному оптимизатору можете подключать. We have 20 optimizers, so 20 volts safety seals. We have 20 optimizers, so safety seals. У нас получается 20 оптимизаторов, да, 20 вольт. And the concept of operation is the same, but instead of 380 one phase, we have 750. Все работает абсолютно точно так же, просто у нас цифры меняются, да, 750. So every single optimizer has to give 37.5. Поэтому каждый оптимизатор должен выдавать 37,5. Someone asked me if it's step up or step down converter. Кто-то у меня спрашивал, этот конвертер вверх или вниз. In case of one phase, optimizers was working as a step-up converter. В случае одной фазы оптимизаторы работают как конвертер наверх. Because we had only 10 optimizers. Потому что у нас только 10 оптимизаторов. But in case we have more optimizers, it works as a step-down converter, so that changing 62 to 37. Но если у нас оптимизаторов больше, то тогда оно работает на шаг вниз, да, то есть 62 меняется на 37. It's only depend how many optimizers we have. Это просто зависит от количества оптимизаторов. But all our optimizers are step-up or step-down converters, so it has a possibility to increase or decrease the voltage. Но в любом случае все наши оптимизаторы работают и вверх, и вниз, они могут менять напряжение, либо увеличивать, либо уменьшать. Любой оптимизатор работает именно так. We'll speed up a little bit, so we'll skip analysis here, and now we'll go to the system design. Перейдем What is the most important к дизайну системы. И это самый важный. Можно вопрос? Yes? Да. Вы рассмотрели вариант, где затенение было одной панели, а оптимизатор справляется. Если будет затенено там 7 панелей или 5, система оптимизаторов сбалансирует все эти затенения. May I answer with this presentation? А я отвечу этой презентации, можно? I will show you what is the minimum number of optimizers to keep system working. Здесь сейчас вы увидите минимальное количество оптимизаторов, которые вам нужно, чтобы вся система работала так, как нужно. Соответственно, и максимальное тоже. So the maximum is not. Yeah. Да. System design, everything what you have to Дизайн know это вообще все, about все, что вам нужно знать о правилах. So very fast. Очень быстро. If we are talking about traditional PV system design, we have to follow some rules. Если мы будем говорить о традиционных системах, нам нужно следовать определенным правилам. So first of all, what you have to do in case of standard inverter is Если у вас есть define стандартный инвертор, VOC at the minimum temperature and VNTP or the maximum temperature. So voltage in maximum power point, in minimum temperature and maximum temperature. вам нужно будет определить напряжение при минимальной температуре и при максимальной температуре. Установить эти параметры. Зачем? We need to know what is the minimum number of modules, standard inverters, that will turn on the inverter. Потому что нам нужно знать минимальное количество модулей, да, по стандарту, которые будут запускать инвертор. And what is the minimum number of modules for three-phase inverters? И для трехфазового инвертора какое минимальное количество модулей для стандартного, я имею в виду инвертора? 20. No, minimum. Не, минимальное. Минимум.
Есть пусковой вольтаж, там 200, 300, 350. Yeah, so around 6 modules. 6 модулей, так, примерно, плюс-минус. 8-10. 8-10. Obviously, it's depend of kind of modules and Это inverters зависит that we от have. того, какой у нас инвертор, какие у нас модули. It's more or less 6-8 modules. Ну, yeah? 6-8 плюс-минус, да? Если такой, то 40 вольт. What is the maximum length of the string? Какая in case of максимальная three-phase длина inverter? линии у вас? Если трехфазовый инвертор. It's again depend of the 22 is a good answer, but it depends on the modules that we are using. If we are using standard polycrystalline modules, it's around 22. Why? To do not exceed 1000 volt in minimum temperature. В общем-то, все очень просто, да, там 20-22, плюс-минус, опять же, зависит от того, какие мы модули используем, но, в общем-то, чтобы не превышать 1000 вольт при минимальной температуре. So if we have a minimum number of modules, maximum number of modules, we have to group these modules in strings. Вот у нас есть минимальное количество, максимальное количество, соответственно, нам нужно как-то группировать эти модули по линиям, да? And we have to take all limitations that we have on the roof. И нам нужно учитывать все ограничения нашей локации, крыши, например. Shading, Тень, different roof orientation that needs from us to do minimum 2 MPP trackers. разная позиция крыши, например, нам нужно 2 MPP трекера минимум. That we cannot connect modules, other modules in one string. То, что мы все модули на одну линию не можем Serious поставить connection. по-настоящему. And we have to avoid the shading. И, в общем-то, тень, да, тоже In влияет. solar edge, you don't have to take this Solar into Edge, account. вы об этом забываете. But there is some design rules that you have to Но все равно follow. есть определенные правила, которым вы должны следовать. These design rules are explained in our data sheets. Правила эти все объясняются в нашей технической документации. Here there is information. I will follow with this point, Я but сейчас пройдусь по этой всей информации. here is information that minimum number of power optimizers P300, 370, 500 is 8. Первый момент, что оптимизаторов минимальное количество 8, по 300, 350, 370, по 500, 8. 404, P405, minimum 6. P404, P405 минимум 6. Maximum 25 for one-phase system. Максимальная длина для однофазовой системы это 25. And for three-phase system, minimum is Для 60. трифазовой минимум 16. P300, Количество 370. оптимизаторов имеется в виду. 404, 405 is 13 or 12 in case of SA3K, so three-phase 3 kilowatt system. И P404, P405 13 или 12, если мы используем SE3K. Это трехфазовая система с 3 киловаттами. The other design rule that we have to follow is 5700 for one-phase HD wave inverter, maximum power for string. Максимальная мощность одной линии, если мы используем HD Wave инвертор, должна быть 5700. And for three-phase is 1125. Для трифазового 11250. And I will explain one thing. We said maximum number of modules per string is 50. Максимальное количество модулей на линию мы говорим, что 50. But you cannot connect 15 modules to optimizers, 50 modules power 300 to 50 optimizers. Но при этом 50 модулей с мощностью 300 вы не можете подсоединить к Because 50 you will оптимизаторам. exceed 1125 Потому что таким образом вы превысите вот эти вот 11250 kilowatts. So in this case, what we have to do is divide 1125 by 300, and that Поэтому will нам нужно 11350 разделить на 300. give us around 40 modules. Мы получим где-то у нас 40-39 модулей. So these 2 points has to meet parallel. Вот эти два параметра должны, в общем-то, соответствовать. Если оптимизаторов будет меньше, чем Have less optimizers than он запустится, Since beginning or what? изначально или как? он вообще запустится или он выдаст ошибку? I will in few minutes show you Через пару минут я покажу maximum voltage that optimizers can максимальное reach. напряжение, которое может достичь оптимизатор. So if you lose 1 or 2 optimizers because of shading, Можно использовать разные оптимизаторы из-за тени. it will work. Тени, все, в общем-то, будет работать. But if you make a design since beginning with 6 P300 to some small one-phase inverter, Но если изначально вы делаете такой дизайн, да, где у вас 6 там, P300 с маленьким однофазовым инвертором, even if it will work,
Может быть, работать это и будет, it will work without warranty. но это будет работать без гарантии. To keep the warranty, you have to follow the rules that we Для set. того, чтобы гарантия, в общем-то, работала, нужно следовать правилам, которые указаны в документации. System is flexible, so Система гибкая. one optimizer is not working because of any reason, will not stop working the Если один system. оптимизатор по какой-то причине вышел из строя и не работает, ну, все будет нормально, естественно, система будет продолжать работать. But obviously, if you make wrong, then Но если вы неправильно все установили, не по инструкции, то, ну, естественно, все понятно. Okay. Yeah. 50 и 39, 40. You are limited by the power, 11.25 kilowatt. So it depends how big power size is your module. If you have 300 watt or 400 watt, it's Это different. зависит от того, какой у вас модуль. Если у вас 300 или 400, это разные вещи. So if you have 11,250 watt divided by 400 watt, you will get the number of И maximum. тогда вы получите количество максимальное, да, модулей, которые вы можете it's установить. easier to calculate with 250 watts. Легко все считается. Допустим, если у вас So модули you can 250, use 45 because 45 multiplied by 45 умножаете 245 на 250, gives you 11,250. дается вам 11,250 ровно, соответственно. So both moduli. points has to be reached. Less than 50 is because of the safety feature, Меньше 50 в любом случае из-за безопасности. and less than 1125 watt. И меньше, чем 11,250 ватт. So if you have not 230 but 300 Если у вас, соответственно, 300-ваттовые модули, then obviously it will be not 45 то but понятно, что тогда не 45 будет, да, а меньше. So where is it? In some cases, it could be even 30,500, but I think we will show it В later. некоторых случаях может быть и 500, но я вам это все потом покажу. If you haven't done, the best thing what you can do is check with our software, and I will show you how to check it. Самое лучшее, что вы можете сделать, это в нашей программе это все посмотреть. Я вам покажу, как это сделать. The rule is easy. If our program shows any system that is correct, Правило очень простое. Если наша программа показывает, что система you верна, will not lose warranty. вы не потеряете гарантию, если у нас But все if you make нормально a в system программе. that our program shows on red, Но если вы сделаете систему, а потом наша программа вам ее красным цветом выделит, then sorry, Ну, but извините. it's not according our. это не соответствует нашим правилам. Okay, it's important to know that many values are in data sheets. It's taken from standard test condition of the module. Важно понимать, что очень многие величины, которые можно найти в нашей технической документации, они стандартные. But maximum voltage has to be calculated according to the minimum temperature in the region that where Но you при are этом working. максимальный вольтаж нужно высчитывать, исходя из минимальных температур в регионе, да, или в месте, где вы работаете. So here we have a P300 optimizer Вот здесь у нас оптимизаторы P300. that has a maximum input voltage, so voltage that modules will give us on input side of the Где есть optimizer. максимальное напряжение на вход, да, вольтаж, который они нам выдают на входе. It's 48. 48. We cannot exceed 48. Выше нельзя. So how to calculate? These modules in STC has 265 Как это считается, да, вот эти вот модули STC. and voltage is 38.1. То есть напряжение у нас 9,01. But what we have to calculate, what will be the voltage in minimum possible temperature in a region where Но как you нам are going высчитать, to be какое будет installed? напряжение при минимальной температуре в месте, где вся система будет установлена? Let's assume that it's minus 30. Давайте So we предположим, have, что минимальная температура минус 30. we have to calculate the temperature coefficient, and the maximum voltage that can appear on this module is 41.87. It's less than 48. You can use these optimizers for this specific modules. Поэтому мы это все рассчитываем, мы получаем 41,8. Это меньше, чем разрешенный показатель 48. Соответственно, можно все использовать. Obviously, you don't have to do it manually. Естественно, вручную это делать не надо. For this, we have a software У that нас will есть help программа you to calculate специально this для kind of этого, thing. которая будет вам помогать все эти расчеты производить. Okay, if you want to connect
more than one module to one optimizer, Если вы хотите подсоединить больше одного модуля к одному оптимизатору, это возможно. In theory, you can connect to every single optimizer more than one module, but you have to, you cannot exceed the parameters of the optimizer. В теории, как любому, в общем-то, оптимизатору можно подключить больше одного модуля, но единственное правило должно быть соблюдено: вы не должны превышать показания